If not my father, I wouldn't have joined the oil business. Uh-huh. So no, onwere ka ikwuo mụnwa kịta ekwurozi maka my father. Every week, fa na-enye m 2 trucks of kerosene. So nlecha anya make a profit of 100 naira. So at the end of the week, njekwu ha wepụtakwa ihe anwa nzụpụta mụ na ha eke into two. Fa wee sị na ife akpọ ji mee m invite wee sị nduru mmadụ bịa bụ na ha chọrọ ime open confession to me and also to apologize to me. Na oge m bịakwutere ha ka anyị nwee such business relationship, na ha ekwetara na o nwere Igbo man dị trusted ma ọ bụ ga-emewu ihe ha na mmadụ kwu, mana na m disprove ha na m wụ ha n'anya, na ha na-eji echeki their records fụ na ihe m na-agwa ha etu m si ele mmanụ ka m si eweta ego anwa mụ na ha eke 50-50. Fa wee sị na ha ga-enyere m aka build mụ na ha ga na-ebunyezi mmanụ a, mana m na-ewetazi ya nke anwa m na-enye ha. Oge fa bịasị the traditional marriage, they dropped an envelope na the tray dị n'iru anyị. After the traditional marriage, 2 days later, I opened the envelope. Mfụ na ọ bụrụ ego dị na ya, n'ife dị na ya bụ appointment letter as a dealer to run National Oil Awka Road during fuel scarcity. Anywhere fuel dị, ma Port Harcourt, ma Lagos, ma Enugu, fa na-eload ebunye m. So that place were transformed from 155 position gbagote to first position in the whole federation. And I was given an award. The bus stop Batakuzieba, the bus stop name abụrụ Nowas. Mgbe ụfọdụ nọ nje side the old park, nnọdụ na moto nje bank, onwe ihe dọpụtara m ga-aba bank, jesi na-apụta naanị Nowas elo na onwe ma nna n'ezi anya ọ bụrụ kọndọktọ ndị na-elodu moto. So nsị na ihe nke a na nwezikwara etu ọ dị. So ọ na-emezi mgbe ụfọdụ adị m ekwezi ka m gee ntị outside maka ebe ọ bụla ị na-anụ Nowas ọ bụ bọsị si na-elodu towards that location. Ebe the name Nowas si bata bụ oge echiri m ọzọ, I think either 70 or 71. Ife echiri m oge ahụ bụ Eze Anọwaị. That Eze Anọwaị kansinia wee wepụta that Nowas. Ọ ife njikọrọ ka ọ wụzie part of business name. Echiri m echichi na be anyị a na-akpọ m echiri m Anya. Enwego ndị oyi na-akpọ m Anya already before echie. So njikwa maka ya, and Ignatius bụ my baptismal name. Maka ihe anya nwa and Ignatius, m wee bukọọ ya ọnụ wee wepụta convertzie Anya nke Igbo to EYE I, then wee tinyekwazi ya GY because of abbreviation a na-akpọ Ignatius, a na-akpọ m IG. So m wee tinye that EYEGY as IG Mineral Resources. Onye bụ the name of the filling station dị n'Ọzọgwụ ka eji mere akụlụ ụlọ. Enwe ọtụtụ family abụ nje America or London, ife ga na-apụ ụmụaka n'ọrụ gị na ha kpaa, where are you from? Ọ ga-esili ike ikwutezi ebe o si. Highest na ọ ga-agwa bụ my parents are from Africa. Ma nyanwa ọ na-afụzi onwe ya onye America, mana ọ na-aza afa gị. Most of them furu efu, mana ụfọdụ amarọ, mana ikpeazụ ha ga-ama maka achọ ọ ga-afụrụ
ihe a ga-enye gị bụ highest 2 weeks nata permission. A ga-eji permission wee bịa burial. Enichie gị nke ha ihe ọzọ ya fụzụ compound ahịhịa na-agba ya. Guys, this is Creative Law TV and we are live and direct in Enugu. Guys, we are here to meet our chairman and Oyi Mogu. Ewatago, the Anya Ndi Hembosi Jafozo. Ewatago, this is his house. We are currently in government house. When you look at the Lions building at my back, just I'm in government house. I can put it that way. Ewatago. So guys, we are here to meet billionaire chief, Dr. Sir Ignatius Ihechukudele Ndobia. Watago, popularly known as Anya Ihembose. Before a community will name you Anya, Inya, the eyes we are using to see, you will know what you have done. Watago, yeah, if you made a community for a name, make that name. Watago, this is his palace, this is his home in Enugu. When you look here, you will see the eyes. Watago, it shows that is Anya Ihembose, or Hamadike, one of Enugu State. Watago. Let's go and meet him so that he can tell us more about himself, about his life, about how he became an Oyi Mogu. You know, his life was like his father was a Oyi Mogu and he took over and continued that lifestyle, continued the line of the same business to where he is today. He is the popular owner of Nowas Oil. When you come to Enugu State and talk about Nowas Junction, Nowas Bus Stop, Nowas Oil, he is the owner. This is his place and we are here to meet him, to listen to him directly so that he can tell us more about himself. And me and you will learn one or two from his lifestyle, from how he started, from how he come to the person he is today. So to become a big man is not easy. You know how it is. So guys, when you enter a big man's house, you will know. Look at house now. Huh? See house everywhere, marbles. Can we call this one vintage? This is vintage, man. This house you are seeing like this is more than, if I'm not mistaken, more than 30 years. Definitely, it's a vintage with marble. But because of the marble, you will not notice it. So I think marble in all over your house is something unique, something beautiful. And come here, come and show that this thing. And when you look at the front, you will see POP from down to up. So I love POP being straight up to wherever, whether not 2-story building or 3 or 4. Just starting from down to top is very unique. It makes a house beautiful. So and as we are saying, so the person who have the owner of this house is before somebody will have a house inside Lions building, you want to go inside government house or Bulo Belefe, just to show you the kind of person we are talking about. So let's go and meet him and hear from him directly and learn from a legend. You want to go? Let's learn from a living legend. Or there is Afambo Chief Dr. Sir Ignatius Ihechukudele Ndobia Anya Ihembose Hamadike Enugu State. Abụ m onye Ihembose dị n'Ekwusigo Local Government Area of Anambra State. Anọgokwana m Enugu for over 40 years. Emere my primary school n'Ihembose Community Primary School, Obaho, Ihembose. Early 70s. Then I went to community secondary school, Okpo. At some point, class 4, I changed to OGS, Abuja Grammar School, where I finished with the 81-82 set. Then thereafter, went admission to read economics at the University of Nigeria, Nsukka. Mana dịka onye na-ege nne ya ntị, my father late
ide oo nnụbịa. Oge ahụ bụ oge Independent Petroleum Marketers status pụtalụ, oge major marketers dị, then through the president of the country, then he created that room for indigenous company. So independent marketers wee bido. Oge ahụ ka my father na-process nke ya. So o jide enu na ụdị ya ha bụrụ ihe ị ga-asị onye ọzọ ga-emelụ gị. So I sat me down sị nka nye aka n'akwụkwọ ahụ agba ọsọ, m gee ya ntị. So nye aka a process the family company bụ Onuko Nigeria Limited. So I wee nweta our independent marketers license to deal on petroleum products. Before, why I agreed with him was during the war and after the war, o nwere ife eji wee mara ya. N'isi mbata junction esi ababa anyị, o nwere obere petrol station. Oge anwa enwero dịka the modern meter a na-eyuzu. Ife a na-eyuzu bụ nke eji aka apọmpụ. Ịpọmpụ 1 gallon ịgbapụ, idebe okwute, ịpọmpụkwa the second one ịgbapụ. So ọ na-awụ oge holidays anyị na-eje, eso m na-eje ebe ahụ na-etinye anya ka m fụ ka ihe si aga. M wee ghọta na ọ bụ ihe eji mara ya. Oge ihe egwu bịa daghalịwakwa nke agba ọfụ a wee pụta, nsị oke ka anyị mekwanụ ya, nye aka maka his level of education. Ọ gbara mbọ maka a polygamist, ọ nụrụ ọtụtụ nwaanyị maka ihe na ofu nwa ka nyanwa wụ. O filo na no opportunity ka enwee a larger coast. So nye akpatalụ atụmatụ ya niile bụ ka ihe dịla anyị mma. So mụnwa wee sị na mma na ọma aghọlị m aghọlị, m wee nye aka, Chukwu mekwa ama process anya maka Ọnịcha ka anyị bi mgbe ahụ. Enugu bụ the closest depot a na-load petroleum products. So Anambra nọ under Enugu. Oge m processchara ya, I nweta the authority to operate as independent marketers. Mgbagota sịkwa na m ga-abịa Enugu na ya chọrọ ka akọ akụkọ na the license. So mgbagota nyezie aka na handle the liftings. Onye bụ ihe bugota m Enugu. That was late 82. Then by 83, I was representing the family business. Ọ na-agakwa m ọfụma. So etu a ka ya bụ ife si wee gaba. Then dịka kịta a na-asị na fuel kọrọ, oge mgbe anwa bụ na gọọmenti na-afọsụ anyị ka anyị na-ebupụ fuel ebupụ na fuel dị. So anyị nọgidekwa n'ime ya rube close to 1986. Oge anwa o dozie anya na ndị nọ na line petroleum business ahụ emekiwuzie.
maka fuel juru everywhere. Ha fụkwụzi ndị na-ego ego, ha ejizi much profit elie. Rather, ife a na-enwetazi ego oge ahụ bụ kerosene. So the federal government adopted the method na ị ga-ebu 3 trucks of fuel before enye gị 1 truck of kerosene, which is 3:1. So ebe a ka emebeziri ya. As at that time, everything is stabilized go. Money adịkwa n'alụ sị na aha n'ofu ebe ekiri mmọnwụ. Ebe ọ bụ na biznes anyị nweziri etu ọ dị, na anyị na m ga-ejikwa n'oge zọba onwe m, coupled with the fact na the business bụ family business, and ije kpọtọba isi ebe anwa, o nwere oge ọ ga-eruo ife ọbụla imepụtara maọbụ iji bụrụ mmadụ, ụmụnne gị ga-agwa gị na ọ bụ ihe anyị ka ọ bụ. So ọkamma na onye ọbụla zakwara afịa, maka afa m efu na bụ afa. So oge ahụ ka m ji gbaghalịa. I made attempt to venture into importation. So ejechere m that was 1986. Ejechere m Brazil ka egote spare parts. So oge m soro ndị kpọrọ m wee jee Brazil, I bought some Volkswagen parts buru nata. Amara m na nwere ụdị egwu ha na-agba. Ọ bụrụ na parts egotelu dia nata, ọ bụ cost price ife igotekwara ebe a ka a na-eri ya ebe a. Ọ bụrụ na ụfọdụ na-eji ya gote gbanwee ego ha nwetara through another source, possibly through drugs. Anyị natazịa ka ile nke gị igo genuinely, ifu na cost price ife igotekwara ebe a ka a na-ere ya ebe a. So mfụ na onyere aka nnachighakwa back to ebe ife m na-emebu. That time I now moved into the multi-national companies, National Oil then, nwegakwu ndị National Oil n'Enugu ebe a, ha nwere district office. So I went to them. Ihe make ha up bụ ndị Yoruba. Mmasị ha na nchọrọ maka ha nwere many stations. So fa na-ebupụwu fuel na-enwetazi kerosene. Wee yọọ ha ka mụ na ha mebe obere biznes. Ha nweta kerosene ahụ ka ha nye m ya, nle ya, na mụ na ha ga-eke ife m nwetara ya. So that was 1987 wee na-abanyezi 88. Oge ahụ m nweta fa reluctantly ha kwete. Mụ na ha mee 2-3 weeks. Every week fa na-enye m 2 trucks of kerosene. So nlecha anya make a profit of 100 naira. So at the end of the week, njekwu ha wepụtakwa ihe anwa nzụpụta, mụ na ha eke into 2. So onye isi den bụ Olatiwo Alabi, then the sales reps bụ Biodo Wahab and Sam Ikwe, and one other Igbo man, Tobi Nwosu. So ndị a bụ ndị dị in charge. Mana ha kwete n'ihe anwa ngwa ha, emetụwa 2-3 months fa wee kpọọ m sị m bịa for a lunch na Emole Street, mgbe ha bụ their guest house ebe ha bi. So asị m kpọrọ any of my friends wee bịa. Wee duru one of my friends, is late now, Ozemena Soba.
So we went for the lunch. Oh, after the lunch, fa wee sị na ife ji mee m invite wee sị nduru mmadụ bịa bụ na ha chọrọ ime open confession to me and also to apologize to me. Na oge m bịakwutere ha ka anyị nwee such business relationship, na ha ekwetara na o nwere Igbo man dị trusted ma ọ bụ ga-emewu ihe ha na mmadụ kwu, mana na m disprove ha na m wụ ha n'anya, na ha na-eji echeki their records fụ na ihe m na-agwa ha etu m si ele mmanụ ka m si eweta ego anwa mụ na ha eke 50-50. Fa wee sị na ha ga-enyere m aka build mụ na ha ga na-ebunyezi mmanụ mana m na-ewetazi ya nke anwa m na-enye ha. Wesị ya na nsogbu adịghị, wee kenecha ha. So anyị nachigakwa njiri nwanyị na-eso ha, fa na-ebunyekwa m that kerosene fa na-enye m. So at a point, one of my friends, late Uche Akolisa, sị na ya dị interested na one filling station National Oil dị na ọgbọ mmanụ Ọnịcha, maka publish na-achọ dila. So Uche fụziri etu mụ na ha si na-enwe good relationship, wee sị nke nyere ya aka to get the dealership. So wee duru ya jekwu ha, fa jụọ m ife m bịara, m gwacha ha. Fa sị oke nna m bịa in 3 days time. So in 3 days time, mkpọrụkwa Uche wee bịa. So oge anyị lute, fa je wepụta letter, appointment letter for Uche. So as far as the man si through me wee bịa, na ha man conduct interview, na ha jee conduct interview, na m nwere ike gwụkwa ha na ha adịgo convinced na onye a m kpọtara ga-abụ ezigbo mmadụ and ọ ga-run the station. So nye offer for dealership, and Uche get take over, run over the dealership. Till today, that station card in his name, Uche Akolisa, though he died sometime 2009, but the wife and the family can run the station n'afọ ji nweta. From there, Ọka Road station pụta, ngwazi ha na mụnwa dị interested. So fasị mụ nwee ndidi. It was the same period I decided to get married ka m nwee ike na-achịkọ onwe m ọnụ. I was I think 25 then. So I got married 19 I saw my wife 1987, that same year. So we wedded in 1988. So on 22nd February 1988 was our traditional marriage. So surprisingly, because of the relationship I created with National Oil, I invited them. Wepụtalụ ha canopy ebe ha ga-anọ, the staff and the management, Enugu district office. So oge father see the traditional marriage, they dropped an envelope na the tray dị n'iru anyị. After the traditional marriage, 2 days later, I opened the envelope. Mfụ na ọ bụrụ ego dị na ya, na ife dị na ya bụ appointment letter as a dealer to run National Oil Ọka Road. So I was so happy. Bido the process, dozicha anya. That time, that National Oil, no, the rating for them, all their filling stations in the whole federation, it was 155 ka ọ na-perform. But ndị a bịa nyewezi aka
during fuel scarcity. Anywhere fuel dị, ma Port Harcourt, ma Lagos, ma Enugu, fa na-eload ebunye m. So that place were transformed from 155 position, budgeted to first position in the whole federation. And I was given an award. They called me at their head office and gave me an award. So ebe a bụ na ebe a ka esi wee malitezie ọfụma. As I was doing that, then ntinyekwa anya, enwebekwaza changes na independent marketers. So I established another one, Anya Nowas, which is the Nowas at Transekulu. So after at that time anyị na-abanye Transekulu, ebe a niile bụ ọfịa, and the junction onwero onye basically onye nwa bụ ihe kpatalụ na afọ anyị Nowas, ebe a ji buze Nowas junction. Maka oge anyị badara ya, the other side was Zodos, ebe ọ na-apaki truck, obere moto ji Hayab vehicles onwe. So ndozie ebe ahụ ozugbo m na-etinyechi ya, Zenith bata, ma UBA, ma ndị ebe a bidozie development batabazia. Mana nwazi adreesị n'ebe ahụ nwere karịa Nowas. Even the Zenith, if you ịchọ ka ịkọwala ọzọ Zenith Nowas, company ọbụla dị within Transekulu dị ya, bịawuzie mgbe e create kwụsịrị the junction, the bus stop, batakwuzie ebe a, the bus stop name abụrụ Nowas. Mgbe ụfọdụ nnọ nje side Old Park, nnọdụ na moto nje bank, onwe ihe dọpụtara m ga-aba bank, jesi na-apụta naanị Nowas elona nwee ma nna n'ezi anya ọ bụrụ kọndọktọ ndị na-elodu moto. So nsi na ihe nke a na nwezikwara etu ọ dị. So ọ na-emezi mgbe ụfọdụ adị m ekwezi ka m gee ntị outside, maka ebe ọ bụla ị na-anụ Nowas ọ bụ bọs si na-elodu towards that location, but ihe niile awụ n'aka Chukwu ka ọ dị. Then about 1991, so I decided to embark on furthering my education. So enwelu ife leadkwa to that. The first person m gakwuru maka ife marriage, a graduate, she read architecture. So sị na ya like kwa m, and n'odopụ nyanwa anya na like ya too, but the academic difference na ya mụrụ na oyekwekwa anyị welu mee. So okwusia ya mesịa make up her mind na o nwere ihe o mere, na ya fụ my level of exposure na no make any difference. So mana nsị anyị na anyị ga-etinye n'ekpere bụ uche Chukwu ka ọ gazie. So along the line, o nwere ka family ya si na-emphasize kwa on the academic difference, jiri n'oge nye efe. So ọ bịa metụtazie m n'arụ na ọ dị mkpa, in as much as o nwere ebe m ji eje, but na ọ ga-enyere m aka na my line of business. So I enrolled na evening accountancy na UNEC. So akpọkwana m ya ọlụ, dị serious with it. I don't miss lectures, I don't miss exams. So most of the lecturers mụ na ha dịzi na mma ma kịta
Because that time ha fom fa na wonder kedu ihe as at that time Nowas ewubegokwu. Most of them when they pick courage kpọọ m n'ọfịs asị m na ka reason m ji join this class. Wee sị na m chọrọ ife ga-enyere m aka to improve my business. I say, are you interested in politics? He said no. I said, no, ọwụkwa politics ka m jikwa n'oge ha nchakwara ya na ha ga-efinishikwa m nke a nke a. He said, it's not politics. It's to enhance the improve more on my business. So ebe a ka si bazie done na-enwe little delay maka strike. So the program instead of 5 years, because ordinarily the regular ones were 4 years, but evening were 5 years. But in Kenya lasted from 1991 to 1997. So I graduated 1997 because of strike a na-agba nakata nwe mgbe anyị anọcha 3 months 6 months. So but what is important bụ na anyị nwetakwala ihe anyị chọjere. So I was able to acquire the knowledge, and that knowledge has been assisting me, helping me in my business because ọ na-awụ mgbe ụfọdụ nche conduct interview ma ndị nwechalụ masters ndị nwe ị na-awọnda kedu ihe ndị a gụrụ n'akwụkwọ, ihe a na-agụzikwa kwa ụdị anyị so ogu. So but ọ bụrụ na ijere ya inwe such experience ị gaghị amụ ihe ị marọ. So ọ na-enye ezigbo aka. Ebe the name Nowas si bata bụ immediately after the war, dịka m metụtara aka na papa anyị bụ ofu nwa, ụmụ ya niile ọ kpọrọ anyị after the war chibere anyị ọzọ, onye ọbụla onwere onwe ochi ihe ọzọ after the war. So oge echiri m ọzọ either 70 or 71, ife echiri m oge ahụ bụ eze anọwanye. That eze anọwanye ka m si na ya wee wepụta that Nowas. Ife njikọrọ ka ọ wụzie part of business name. Ebe a ka Nowas si wee pụta. Eze anọwanye bụ afọ ọzọ izizi my father chili. Ebe ahụ ka m si wee kewapụta Nowas tinyezie in form of business name. Okay. So of Nowas ka your place is all over Nigeria currently? Yes. Ọ bụrụ sọsọ Nowas ka anyị nwere. Dịka m kwukwara oge nchili ọzọ echiri m echichi na be anyị a na-akpọ m echiri m Anya. Enwego ndị ọyị na-akpọ m Anya already before echie. So njikwa maka ya, and Ignatius bụ my baptismal name. Maka ihi Anya nwa and Ignatius m wee bukọọ ya ọnụ wee wepụta convertzie Anya nke Igbo to EYE I, then wee tinyekwazi ya GY because of abbreviation a na-akpọ Ignatius a na-akpọ m IG. So m wee tinye that EYEGY as IG, Mineral Resources
Anya bụ the name of the filling station dị n'Ọzọgwụ ka eji mere akụlụ ụlọ. So nke ọbụla nwere ebe nke ha si wee bata. The two companies anyị na-use dey licensed by federal government bụ Anig and Nowas bụ one company, Anig and Nowas. But abbreviation of that Anig and Nowas bụ Nowas. Then IG Mineral Resources bụ Anya. Okay. So how many places of King are all over Nigeria currently? Currently, I nwere 6 filling stations, one in Lagos, Enugu, Nnewi, Ozugbo, and Onitsha. The question Eju dị very very interesting. Ka m were anaghara Eju Ferdinand na ebe a bụ be m tupu m lụọ ebe a, kọtụ a ka m buru ụzọ lụcha. So Ferdinand anaghị na-apịakwu tenis. Somebody wee duru ya bịa ebe a. Ọ nọsị after about 10 minutes, ọ kpọọ m kwe nna aga. Sị na ife m mere ebe a tụrụ ya nyanwa n'onwe ya egwu. Na o nwere some businessmen or even ndị dị enlightened ga-enwe this kind of space. Ọ lụgodu ya 4 flats na-anara ego ya. But negodu space dị na this kind of position ka ọ bụ court ka m lụrụ ya ka a na-eme exercise. So not surprise ya na ka eji sị ka ekwegodu nna ka iche. So wee kene m. Ife na-eme na ọtụtụ ndị be anyị na-enwerozi ndị tekiri after them. Ọ ha ncha bụ mistakes ha mere eme. Ọtụtụ mgbe ndị nke na ya bụ mistake ha nwa mere mgbe ochie, ndị agba ọfụ a ka na-emekwa ya karịa. Ife ha ji eme nnukwu mmadụ bụ na ụmụ ha na-ana azụ ha n'obodo oyibo. O nwero onye nwa ya jere obodo oyibo na-ekwuzi okwu nnata. Ọ natagodu, ọ nọka ọ nọ ofu ọnwa. N'ime ofu ọnwa ahụ ọ ga na-etikwe mkpu insecurity. Anyị nke pụọ, o jee nọkwalụ. Maka ebe ị ga-anọ, ndị otu anyị nwere opportunity epugo apụ nọọ for instance America. Ịbata America, America ga-ahaziri gị ọnọdụ. Dịka anyị ka na-akpa nkata a, ha nwa ama nwede efie maka oge ọbụla bụ ọrụ in and out, ego a na-agbanwelu gị ihe niile. Ọ bụrụ na America ka a nọ, a ga-enwego ndị ga-abịa gwa m na ebe a etosirozi etu a si nọdị. Na m ga-ewelu 2 months or 3 months move out ka ha upgrade ya ebe a ka m fụ ka ọ ga-adị. Maọbụ ka njezi another location, na-echenjiri gị moto, gwa gị na moto na newer model apụtago na ịma nkwụ ụgwọ na ọ bụrụgodi ya free na 2 or 3 months before you start paying car note. So pharmacy and life ọ dị so easy and so comfortable. Kedu ife ị na-ekwuru okwu ịnata? Tupu ị na-ekwukwa okwu ya, a na-agwa gị na ndị nke nọ na-agbagburu onye a, na-egburu onye a, na onye nke a na-ewepụtaghị ebe jọsị njọ na be anyị, ma ha na-ewepụta ebe dị mma. Gosi na o nwere ebe mmadụ si, na anyị ga na-eche echiche ịnara ụlọ. Anyị ka na-ekwu okwu nke ndị mgbe ochie, ndị ịkpọgasịrị afa, ndị nke kịta. Ọtụtụ n'ime anyị ndị nọ kịta, ụmụ anyị na ndị je na-azụ ụmụ ha n'obodo oyibo
ọ bụrụ na achọọ gị afụrọ fama nso okwu fa ga-anọkwa online na-ele ihe inwe ewepụta nke ajụọ Google one location one ka nke what property dị ebe ahụ ewepụta ya na platform anominate akaụntụ akwụghị ụgwọ eweta ha akwụkwọ ha saịnụ ekerie ego nke ahụ ọ dịkọtakwa ewepụtakwa ọzọ and ha ga-agwa gị na ha ma mbatawu na ha ma mbịawu maneji ya ọgụ ha ga-emedebe ebe ile ya ele and ka a na-ele ka afa gị na-apụ aga na-eletezi gị ahụhụ niile ahụ ị na-ata mbọ niile ahụ ị na-agba awụọ n'anya mana ọ bụrụ na o nwere ndị nke zụrụ na be anyị a fa esolu gị na-eme ihe ị na-eme achọọ gị afro they will take over ha nwa menitekwa handikwa over to ndị ọzọ ọnwụ na Igbo na-ekwu okwu asị na ya na-ayọ Chukwu ka onye anyị ogologo ndụ abụrụ ka ị nọ above 100 years ogologo ndụ bụ dịka relay race ịgbalụkwa ọsọ hand batin over kedu onye ya hand over onye nke gị anwa ga-ahandikwa over ndị ọzọ onye abụọ a na-ekwute onye a na-ekwukwe onye abụ ogologo ndụ anwa onye abụ nkọwa ogologo ndụ ọ bụrụ sọsọ na-enọrọ 100 years or 120 years ọ bụrụ ebe ogologo ndụ kedu ebe ekwudebere maka afa gị for instance Mmụbịa mụ my father bụ obodo eke oge nke ha ego ha kpalụ bụ ego ayọrọ ịbụ ihe bụ ego ayọrọ ị na-anya n'ukwu m etu ifu ego ayọrọ ifu ya ọhịa bụ ego ayọrọ so oge anwa my great grandfather o nwekwaziri ego ndị mmadụ na-abịa anara ya ego so ọ na-abụ ha bịa anara ya ego ha ewere ajụ ọnụ wee sie ife a ga-agwa ya bụ na ọ na-akpa keke mmụ anya bụ ajọ ego mana ọkwa onye ọ gbanyere mbibi so na-emezi ndị ọzọ bịa gbaa mbibi okponyecha ha ego ayọrọ anwa ha buru ya na-apụ ọkpọchighị ha si ha bịa ha nachighị ha ọsị na o nwere ego ya na-achọ achọ ọsị kedu ego nke ọsị wụsakwa ego ya na ya chọgodu keke mmụ anya ka ọ mara keke mmụ anya ọ dị n'ime ya onye atọnụcha ego niile atọnụ ọsị na ọ dịrị ya ọsị na ọka ịmakwa na ego ya abụrụkwa keke mmụ anya ọ ihe ndị ọzọ ajọ okwu ndị ọzọ kwuru so iburu ego a oge ị ga-akwụ ya ka ekwukwa oge kwesịrị na ị ga-akwụ ya so after him ọhụrụ my father n'oge nke ha ihe niile a bụ lineage dị nke mekwa oge nke ha so if not my father I wouldn't have joined the oil business so no onwe ka ikwuo mụnwa kịta ekwurozi maka my father etu a ka ọ dị ndị ọzọ ị ga-enwerịrị ọ bụrụ na m jewala obodo oyibo aga m anọ nga anọ ya onye kpatara ụfọdụ ọ bụrụ na onwe ndị izipụrụ ha jee obodo oyibo gụọ akwụkwọ ha nachighekwa anyị anaghị ekwu na ije obodo oyibo adịrọ mma mana onye pụọ anya luo ya ụlọ ije acquire the knowledge and come back home mana o nwere ebe isi onwe ọtụtụ family abụ nje America or London fega na-apụ ụmụaka n'ọrụ gị na ha kpaa where are you from ọ ga-esiri ike ikwutezi ebe o si highest na ọ ga-agwa bụ my parents are from Africa ma nyanwa ọ na-afụzi onwe ya onye America mana ọ na-aza afa gị most of them furu efu mana ụfọdụ amarọ mana ikpeazụ ha ga-ama
maka achọọ gị afụrụ ihe a ga-enye gị bụ highest 2 weeks nata permission. A ga-eji permission wee bịa burial, enyichie gị nke ha, ihe ọzọ ya efuzo compound ahịhịa na-agba ya. Mana ọ bụrụ na ị nwere mmadụ n'ụlọ, ọ bụgodu na-ahapụrụ ụlọ nke gị as ọ bụ kind of monument, ka si na ihe a bụ ihe nna ha debe, ha lụọ nke ha na onye ọbụla afaghị ga-atọ ntọ ọkpụ tọrọ ọkpụ na ama nkwube wee lụzọ gị. Ọ mistake ụfọdụ ndị mgbe ahụ merụ by na-ezipụ ụmụ ha obodo oyibo, na-ezipụ ụmụ ha obodo oyibo. Ọ na-eli isi na abụ. Ọ bụrụ na izipụ ndị maara ife aje gụọ akwụkwọ nata jiri ya na-emepụta ihe na be anyị, ọ na-enye aka. So ndụmọdụ m na-enye wụ onye ọbụla iziga ụmụaka obodo oyibo mara mma, ma o mee ka anya luo ụlọ ha mata na o nwere ebe ha si. Tupu ha na-apụ, gosigodo ha omenala be anyị ka ha mara ebe ha si, na-asụkwa asụsụ anyị, mee ka friends. Ọ bụrụ nke tupu ha na-apụ, not izipụ nwata na nwata, izipụ ya oge o pere mpe, o ruo ebe a bido ndị ọ maara ebe a ka ọ maara, ọ ga-afụkwazi ebe ahụ as culture nke ha. Mana culture nke be anyị dị iche na nke ha na-afụ n'obodo oyibo.